Hola, bienvenidos a todos. Aquí estamos en la ciudad. Tengo unas preguntas. Now, go ahead and answer aloud, just as if you would if I were asking the question in class. ¿Cómo se llama? Se llama la piscina. ¿Cómo se llama? Se llama el café, pues está escrito aquí. ¿Dónde está el café en relación a la piscina? ¿Dónde está el café en relación a la piscina? El café está detrás de la piscina. ¿Cómo se llama? Se llama el restaurante o la pizzería tal vez. ¿Cómo se llama? Se llama el correo. ¿Dónde está la pizzería o el restaurante en relación al correo? ¿Dónde está el restaurante en relación al correo? El restaurante está enfrente del correo. Uno más. ¿Cómo se llama? Se llama la iglesia. ¿Cómo se llama? Se llama la mezquita. ¿Dónde está la mezquita en relación a la iglesia? ¿Dónde está la mezquita en relación a la iglesia? Pues la mezquita está lejos de la iglesia. Está lejos de la iglesia. Bueno, ¿qué significa en inglés mi casa es su casa? Significa my house is your house. Su. ¿Es formal o informal? ¿Es formal o informal? Es formal. So this would be something you were saying to somebody you didn't know well with a formal conversation. My house is your house, to a stranger. Vamos a la página 122 en el libro de texto. 122 en el libro de texto. Vocabulario nuevo. Esta es la casa de Lola. ¿Qué hay en su casa? Repeticiones corales, primero yo, luego ustedes. El primer piso. El inodoro. La ducha. La bañera. El lavabo. El espejo. El baño. El dormitorio. La lámpara. El armario. La cama. La mesita de noche. La planta baja. Fíjense, la planta baja significa ground floor. Primer piso significa first floor. In Spanish-speaking countries, typically the first floor for us would be called la planta baja, ground floor, and then what would typically be the second floor for us is the first floor. Primer piso, segundo piso, tercer piso, etc., etc. Let's pretend we're the language building. ¿Dónde está la oficina principal, the main office? ¿En la planta baja o el primer piso? Pues está en la planta baja. Let's say we're meeting in room 222. ¿Dónde está? ¿En qué piso está? Está en el primer piso. Bueno, continuamos. El sillón, el cuadro, el sofá, la mesita, la sala, el patio, el jardín, el comedor, la alfombra. Fíjense, alfombra significa rug or carpet. Carpeta significa folder. Es un cognado falso, a false cognate. La cocina, el fregadero, el refrigerador. This is a long word, so typically people will say el refri, as we say the fridge in English. La estufa, el horno, la cochera. Another common word for la cochera is el garaje.
Continuando. Los electrodomésticos. La cafetera. La lavadora. El lavaplatos. El horno de microondas. Again, it's common to just say el microondas in place of el horno de microondas, the microwave as opposed to the microwave oven for us. La secadora. Alquilar. El apartamento. Las cortinas. La dirección. La flor. La habitación. Los muebles. Las plantas. Actividad. Página 122. En el libro de texto. 122. Ejercicio 420. ¿Dónde están? Las instrucciones dicen en qué habitación de la casa están los siguientes muebles o aparatos. Now, at this point, you'll use your participation worksheet to type in the answers here or write them in, however you want to do it. And you can pause the video and then continue with the video when you're ready, when you're finished with this activity. Bueno, ahora página 125 en el libro de texto, 125. Vamos a discutir los arquitectos y los edificios. La pregunta dice, ¿cuál es tu edificio favorito en la ciudad donde vives y por qué? Pues para mí, la verdad, mi edificio favorito es un grupo de edificios, a group of buildings. Es el campus de UNT, porque vivo en Denton y trabajo en UNT y me gusta mucho. At this point, I'd like you to read through this reading, Arquitectos Españoles. We're going to, in a moment, do an activity sobre los arquitectos Gaudí y Santiago Calatrava, pero primero quiero hablar un poco de ellos. Antonio Gaudí es un arquitecto español muy famoso. Es de Barcelona. Tiene obras y edificios por todas partes de la ciudad. Now, at this point, you can go to your participation worksheet, and I have the link for a video about the work of Gaudí right here, which you can take a look at. For the moment, we're going to talk about Santiago Calatrava. Él es de Valencia, España. Valencia es muy importante para mí porque tengo un programa de study abroad que va a Valencia. Now, unfortunately, this year, our study abroad program has been canceled due to the coronavirus in Spain, and I wish them all the best, and I hope everything's going well there and that we're able to go again in 2021. Este es Valencia. Valencia es muy interesante porque hay un parque que va por toda la ciudad. Era un río. It was a river. But when they flooded in the 1950s, it was diverted over this way, and it was made into a nice wide park that goes for all the city. En este parque hay un lugar que se llama la Ciudad de las Artes y las Ciencias. And by the way, this is written in Valenciano, which is what a lot of folks speak in Valencia. It's not actually a language, it's a dialect of Catalan, which is the language that they speak, a lot of folks speak in Catalonia, España. Ok, hay varias obras de Santiago Calatrava aquí. Este se llama el Palacio de las Artes. Es muy moderno. Here they have operas and different types of concerts. Continuando, este edificio se llama El Hemisférico. Este es el cine IMAX.
Este edificio se llama el Museo de las Ciencias. Este edificio se llama El Umbre. Now this becomes a disco at night. Hay un puente aquí. Este edificio se llama, momentito. Necesito ver. Ok, ya no funciona mi computadora, un momentito. Bueno, se llama La Agora. La Agora. Bueno, hay diferentes eventos, but the last time I was there, it was actually still under construction. It was finished, and then it looked like they had some other things they were doing with it. So they were still working on it. Y aquí hay el oceanográfico. Es un acuario, aquarium, muy grande, como pueden ver. Muy interesante. Okay, it's todos la ciudad de las artes y las ciencias. Now at this point, you can continue to your worksheet and answer the questions on page 125 in the textbook. Voy a mostrarles. Momentito. Aquí están. Hablemos del tema. Okay, at this point, you can pause the video to complete these questions and then continue. Vamos a la página 125 en el libro de texto. No, perdón, 126. Vamos a discutir las palabras interrogativas. Explicaciones gramaticales 3. Ok, aquí está. Palabras interrogativas. Empezamos con repeticiones corales. Primero yo, luego ustedes. And by the way, I do recommend that you actually practice these aloud as we're going through them. Primero yo, luego ustedes. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuánto? ¿Cuántas? ¿Cuándo? ¿De dónde? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? So for most questions, the subject is placed after the verb. Typically, in construction, we're going to have subject, verb when you're making statements. Por ejemplo, tú trabajas en UNT. You work at UNT. Tú trabajas en UNT. Now, in a question, when I want to ask somebody if they work at UNT, for example, I'm going to invert the subject with the question. Excuse me, with the verb. ¿Trabajas tú en UNT? ¿Trabajas tú en UNT? Typically, the voice will raise at the end of a question, as we often do in English. It's also necessary to have an inverted question mark at the beginning of the questions and another question mark at the end. Let's talk about que versus cual. When asking which, you're going to use que in front of a noun, cual in front of a verb, or the preposition de. Por ejemplo, ¿qué electrodomésticos necesitas? So here we have a noun. We're going to use que in front of that to ask which. Which appliances do you need? ¿Cuál prefieres? Pizza or hamburguesas? Which do you prefer? Pizza or hamburgers? So this is cuál in front of a verb. ¿Cuál de los libros lees? Which of the books are you reading? And here we have cuál followed by de. When asking what, you're going to use cuál with the verb ser, with the exception of the question ¿qué es?, which means what is it? That's when you're asking for a definition. For example, when you didn't know what something was. What is this thing? Use que with all their verbs. Por ejemplo, ¿qué buscas en la sala? So here we have a verb with que in front of it. What are you looking for in the living room? ¿Cuál es tu número de teléfono? Okay, ¿cuál followed by ser. So what is your telephone number? I'll see. We're going to do an exercise that deals with this in just a moment. Unos ejemplos. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Cómo es la clase de filosofía? ¿Cuántos libros tienes para tus clases? Ahora, práctica. Da la mejor pregunta para cada respuesta. Give the best answer for question for each answer. Excuse me. Por ejemplo, número 1.
Maria es mi hermana. Maria is my sister. What is the question that would answer that statement? ¿Quién es Maria? Who is Maria? At this point, you can pause the video and type your answers in there or write them, however you're approaching that. And I'll pull this back up so you can pause the video. And when you're ready, we can continue. Okay, I'd like to go to the textbook again. Página 127, ejercicio 426, ¿qué o cuál? Un momentito, necesito ver la página en MindTap. A practicar. Ok, es ejercicio. Un momento. Ok, perdón, me perdí. I got a little bit lost there. Excuse me. Ok, ejercicio 425, ¿qué o cuál? Dice, indica si debes usar qué, cuál o cuáles para completar las preguntas. Tres opciones, qué, cuál o cuáles. And when you complete this exercise, you're going to do so right here on the workbook. This is our last one. Let's do the first one together. Blank dormitorio te gusta más? What we learned is that if we want to ask which, we have a noun here, so that would be ¿qué? ¿Qué dormitorio te gusta más? And I got that information, backing it up from this slide here. Okay? Bueno, thank you for watching. Adios.